After Poonam Pandey and Sherlyn Chopra made some shocking revelations on Shilpa Shetty's husband Raj Kundra's arrest in the pornography case, actress Flora Saini's name was also flashed in an alleged WhatsApp chat. The chat was between Raj and his associate Umesh Kamath discussing for roping her in for a project. Flora had played the titular character in Stree and has now released an official statement through a video on her name appearing in the alleged WhatsApp chats. Flora also said that the mere mention of her name in the alleged chats doesn't prove that she ever met Raj Kundra. Hi, my name is Flora. I'm doing this video because yesterday a friend of mine sent me a YouTube link of a leading news channel जिन्होंने एक न्यूज़ पीस किया था about the latest controversy that's going on, and my name was mentioned and highlighted in this whole thing. And I just wanted to set the record straight because this news channel has worldwide audience and they have millions of followers, and there's so many people who would be listening to them and believing what the news channel is broadcasting, which is, in my case, in this case in particular, is not true. And I just want to set the record straight. Mr. Raj Kundra and Umesh Kamath, two people who are discussing about casting, and they mentioned my name once in the entire video, and which was picked up and highlighted. Oh my God, Flora's name was mentioned. I'm an actor. If two people sitting in any corner of the world sit and discuss my name once, that does not make me a part of anything. I'm sure जब casting होती है तो बहुत सारे लोगों का नाम लिया जाता है, discuss किया जाता है. So I'm so sure there would be other names as well. But for some reasons, best known to this channel, they picked up my name. And also, Mr. Raj Kundra belongs to the industry. He's Shilpa Shetty's wife. He is a part of the industry. He knows so many actors and other technicians from the industry. I'm actually nobody, but he would be knowing so many other people. So why not, who would have chatted with him, spoken to him, called them up, they would have exchanged all of that. मेरे पास ना उनका नंबर है, ना मिस्टर उमेश कामत, ना मिस्टर राज कुंद्रा, ना उनके किसी भी एसोसिएट का ना नंबर है, ना मैंने कभी उन्हें कॉल किया है, ना व्हाट्सएप किया है, ना उनका मुझे कभी कुछ भी मेल, व्हाट्सएप, कुछ भी आप बोल लें, कभी भी कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है. So I really don't know what this news channel was trying to emphasize and tell, which I felt was very, very irresponsible. And I just wanted to set the record straight. अगर मैं चुप बैठती हूँ तो शायद मैं कहीं ना कहीं आप silence is kind of giving a feeling to others that maybe I have something to hide. I have nothing to hide. This is the fact. And this news channel didn't even bother calling me up to ask me for that 1 second, 1 minute का भी call नहीं किया उन्होंने ये पूछने के लिए कि आपका नाम आया है, आप कुछ कहना चाहती हैं. इतना ही पूछ लेते तो मैं पहले बता देती. And I just want to say कि यार नाम बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है, especially us girls who don't have a family background in the film industry. बहुत मेहनत लगती है और to make our names. Please don't toy with it. Please don't drag us into unnecessary controversies. और जो लोग आज शायद ये वीडियो देख के बोले अरे पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, उनका भी मैं जवाब दे दूँ कि yesterday my name was mentioned and today I'm doing the video. It's not the other way around. I'm just clearing my name. ठीक है, I'm setting the record straight because ये न्यूज़ या जो भी न्यूज़ बहुत सारे लोग देखते हैं, and I don't want कि it should broadcasting without knowledge should not hamper my work which I worship. And also media is so strong, pen is mightier than the sword. आप लोगों के लिए आज सच हाई रिगार्ड्स. कोरोना में, बारिश में आप लोग you're out on the field, you're covering news, but at least थोड़ा सा तो responsibility दिखाइए in a matter that's so sensitive and so that needs to be dealt with so much care. Don't drag people into this without knowledge, without checking with them. It is so not done. And I just want to request you कि please take this video down. That is the only apology I need from you. Or just remove that section where you take my name for no reason, because I'm sure there will be other actors also जिनके नाम casting में discuss हुए होंगे या मिस्टर राज कुंद्रा के लिस्ट में वैसे भी होंगे. मेरे पास ना उनका नंबर है, ना मैंने उनसे कभी बात की है, and neither has he ever spoken to me. So that there goes that. I just want to keep my name clear because I am also answerable to my family, and I just want to be
clear of this. Please do not write my name. If you have any questions, please at least call me, ask me. That's the least that we expect. Earlier, actress Sherlyn Chopra released an official statement on Shilpa Shetty's husband Raj Kundra's arrest in the pornography case. Sherlyn has revealed that she was the first person to give her statement to the Maharashtra Cyber Cell. नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई पत्रकार और मीडिया रिपोर्टर्स मुझे कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं ये जानने के लिए कि इस विषय पर मेरा क्या कहना है। आप सबको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना बयान दिया वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। महाराष्ट्र साइबर सेल की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्म्स प्राइम के बारे में जानकारी दी वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुझे समन्स नोटिस भेजी गई थी महाराष्ट्र साइबर सेल के द्वारा, औरों की तरह जो कहते हैं माई हार्ट गोज आउट टू शिल्पा एंड हर किड्स, मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई, लापता नहीं हुई, गायब नहीं हुई, ये शहर या देश छोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। मार्च 2021 में साइबर सेल के ऑफिस पर जाकर मैंने अपना निष्पक्ष बयान दिया। दोस्तों, इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है इसलिए इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनुचित होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं, खासतौर पर पत्रकारों से और मीडिया के रिपोर्टरों से ये निवेदन करती हूं कि वो महाराष्ट्र साइबर सेल से संपर्क करें और अपने प्रश्न उनके सामने रखें और हो सके तो उनसे मेरे बयान के कुछ एक्सर्ट्स शेयर करने की विनती करें। धन्यवाद। जय हिंद।